Ok, bienvenue au Stade Rochelet. Félicitations, champion. 2 times in a row. Je ne sais pas dire ça en français. Back to back. Félicitations. On a head coach Ronan O'Gara, capitaine Gregory Aldrich et Romain Sazi. Comme d'habitude, pour demander le micro avant de poser une question, please make sure you ask for the microphone before you ask the question, and obviously everybody has simultaneous translation. First question, please. Bonsoir messieurs. On a du mal à trouver les qualificatifs. C'est un truc de fou, par exemple, Grégory Aldrich. C'est vraiment un truc de fou. Qu'est-ce que vous avez dans la tête là? Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs dizaines de minutes? C'est le même sentiment que la saison dernière, c'est dur, c'est très dur à réaliser là de suite. Voilà, ça a été un match incroyable. On a fait preuve d'énormément de caractère. Et encore une fois, de le gagner de cette façon-là, c'est juste énorme. Mais je pense que moi surtout, et je pense que c'est pareil pour tout le groupe, on a besoin de rentrer à La Rochelle, de voir notre port, notre vieux port, plein à craquer de Rochelais pour je pense, réaliser une deuxième fois ce qu'on vient de faire. Je suis persuadé qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait ce soir. C'est quelque chose d'énorme. C'est ouf à Marseille. C'est juste fou à Marseille. Je pensais que j'avais touché le sommet au niveau des émotions avec le match, avec le port. Et je pense que ça ne s'arrête jamais. Donc j'espère juste qu'on va rester dans ce mood et qu'on va surfer sur la vague et qu'on va profiter maintenant. Congratulations on how proud were you of just the nature of the performance today to come back from such a devastating start by then? Yeah, it was incredibly good because we were on the ropes big time. Obviously, we were being steamrolled by a very impressive team. I knew Goody would have a special or two up his sleeve, that I didn't expect it after 45 seconds, so it was a great line-out play they opened their batting with, and 7-0, then within 6 minutes I think it's 12-0, and within 11 minutes it's 17-0, so you're not long away from getting hosed, which obviously wasn't the plan coming here. We've a very interesting culture in our team. It's changed a lot. The boys really care. I think it was easy to jump ship today, but they did the opposite. It was a 23-man effort. They dug in. They showed serious resolve, and they're, I think, worthy champions. Bonjour. Pour Romain, est-ce que tu peux raconter comment tu as vécu la première période? Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Comment, globalement, vous avez réussi à reprendre le pied et reprendre la main sur le match? On s'attendait forcément à 20 minutes d'engagement très fort. Les 2 dernières confrontations, les coachs avaient bien souligné le fait qu'ils allaient mettre énormément de volume. Il y avait un léger vent contre, on sort très mal de notre camp. On a du mal à. Leur plan, on va dire, était parfait, mais bizarrement, les 3 fois qu'on s'est retrouvés sur les poteaux, j'ai regardé les mecs dans les yeux et j'ai pas senti une seule seconde qu'on était inquiet. Et encore plus le discours à la mi-temps. Je sais qu'il y a 2-3 actions devant, si on les met à mal et on se dit on va jouer notre rugby et ça va passer. Et comme dit Greg, le caractère de l'équipe fait qu'on arrive à renverser le match, mais à la mi-temps, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais on était plutôt serein. Question pour Grégory. À quel moment vous comprenez qu'ils ont perdu le pied le next? À quel moment vous dites que c'est bon, vous allez vraiment réussir à garder ce profil?
Il y a eu plusieurs moments. Déjà le toss, je pense qu'ils ne nous ont pas respecté, ils ne m'ont pas respecté à moi. Ils ne m'avaient pas regardé dans les yeux quand ils m'ont serré la main. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nous faire. Je pense qu'on a énormément de valeur dans ce club et le respect en fait partie. Et ensuite, à 17-0, on a réussi à renverser la tendance et à basculer à la mi-temps à 23-14. Donc la dynamique était pour nous. Et comme je vous dis, on a décidé que les finales perdues, c'est fini. Et maintenant, on veut le trophée. Et juste incroyable la façon dont l'équipe, et comme dit Ronan, voilà, je pense qu'il a prouvé que son discours est bon. C'est un match qui se joue à 23 et pas à 15. Et franchement, aujourd'hui, quand je pense au 5 de devant qui est rentré, ils nous font gagner le match clairement. Donc juste incroyable. Des coitos, c'est ça? James Wright. Ouais, Grégory, un petit mot sur, bon, on en parle à chaque fois, mais la performance du paquet d'avant, aujourd'hui, elle a encore été colossale. Comment tu peux parler un peu de ce 8 qui a mis le en C'est vrai que c'est une de nos forces. C'est une de nos forces. Je pense que les trois quarts ont fait aussi un énorme match. Mais voilà, c'est exactement ce qu'on s'est dit. On savait qu'on ne nous donnerait rien aujourd'hui. Qu'on ne voulait pas utiliser d'excuses à la fin du match, que ce soit l'arbitre, que ce soit... Non, c'est à nous de nous surpasser et de gagner le match. Je pense qu'on a été déçus plusieurs fois sur certains molles. Peut-être à juste titre, j'ai aucune idée, on n'a pas revu le match. Mais on n'a pas baissé une seule fois les bras et on est reparti sur des molles, et c'est ce qui nous amène à ce essai de Georges-Henri. Donc voilà, encore une fois, la détermination et le caractère de l'équipe. Great. Sorry, in English, please. And I don't know if you've answered this in French already, so in the first half, it was very much a coast-to-coast game, Leinster go, your other commentator wide. In the second half, you managed to play down the middle. Was that a really conscious thing to get that game going down the middle and draw them into your style of play? Yes, of course, but we knew that Leinster was going to start really hard, really quick. I said to the guys before, like even if it's 20-0 at 20 minutes, it was 17-0. Fix to the strategy and believe in what we worked training for the week. And that was what Saz was saying, is like when we were under the opposed after the Leicester tries, there were no worries. Like all the players knew we were going to score another game. That's at 17-0. We had two options. Either they were scoring, it was going to be a really difficult game, or we score a try, and this is what happened. So after we go to 17-7, it's a different game. Massive self-belief. Sorry? Massive self-belief. Yes. Bonjour Monsieur Ronan, je me souviens à Lille, après la demi-finale gagnée, où Vincent Berlingue est en pleurs qualifié pour la finale, et tu lui dis on n'a rien gagné, c'est pas le moment. Est-ce que ce soir, après 2 victoires de suite en Coupe d'Europe, tu as la sensation d'avoir marqué l'histoire avec le club? Oui, très fier de cette groupe. Il y a 13 mois, c'était Roman Sazi, joueur pour Stade Rochelle. Maintenant, c'est Roman Sazi, légende avec 2 étoiles, et ça me touche beaucoup. Il y a Winnie Antonio, il y a Levini Abatia qui a donné 10 ans pour ce club. On a transféré le capitaine. Saz a fait tout le boulot pour 10 ans. C'est important pour moi de partager ça avec Greg, avec une nouvelle énergie d'un top joueur. Et ça, c'était énorme pour moi. Et j'ai des très bons leaders dans mon groupe. Et je suis très fier de eux ce soir parce que sans eux, c'était mort après 11 minutes. Mais ils ont trouvé une solution. Et c'est pourquoi on est dans le rugby. On rentre dans la catégorie d'être une special équipe, mais c'est juste le début. Ronan,
Une question sur la violence et l'intensité qu'a mis en début de match. Est-ce que tu étais convaincu qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir toute la rencontre comme ça? On se disait qu'ils lâchaient tout. Est-ce que tu as été surpris par leur début de match et leur cette tableau noir? Moi, surtout après 1 minute, c'est 7-0. Ça, c'est pas un début idéal. Et après une autre 5 minutes, mais ça change un peu. Mais qui était bien pendant la semaine, on a regardé certains scénarios. Et comme Greg a dit, mais je pense qu'il n'a jamais cru que ça peut arriver d'être 17-0 après 11 minutes, mais c'était le cas. Et non, mais au début, l'équipe de Leinster était comment on dit, possédée. On a vu, Gibson Park qui sortit de ligne, fait un plaquage offensif sur UJ. Il y a beaucoup de moments comme ça. Mais qui est bien avec le groupe, c'est on n'a jamais vu panique. J'étais déçu avec 1 ou 2 moments dans la première mi-temps, avec juste 1 ou 2 fautes bêtes qui a relâché la pression, mais c'était évident quand on a joué, même à 17-0, on était dangereux avec la balle. Et le deuxième mi-temps, ça a payé très bien, mais je pense qu'on est capable. Le ballon porte focus, mais comme Greg a dit, on doit regarder la vidéo de savoir pourquoi on est pareil qu'on pensait avec ça. Mais ça, c'est pour une autre journée. Mais on était capable de jouer au milieu de terrain aussi. Mais c'était trop facile pour nous devant. Mais on a passé 70 minutes. À 14 contre 15 pour nous. On a fait une faute, Carbarlo dans la poubelle. C'est assez sévère, ça. Romain, une question aussi sur Ronan, dit que tu es une légende du club maintenant avec 2 étoiles. Comment tu vis ça, le fait de lever une nouvelle fois la Coupe d'Europe? Tu nous parlais de canapé il n'y a pas longtemps, là, tu as encore 2 matchs pour inscrire encore plus ton nom sur le tableau des légendes, justement, à Rochelle. Comment tu vis tout ça? Je le vis avec beaucoup d'excitation, mais voilà, forcément, je suis hyper chanceux. C'est vrai que quand il m'a donné l'opportunité d'attaquer la demi et d'attaquer la finale, je ne sais pas si on s'en compte, ça fait 13 ans que je suis là, c'est énorme, mais je suis très respectueux envers ce que Ronan nous a apporté, ça c'est clair. Comme je dis, cette compétition, il la connaît par cœur sur le bout des doigts. On avait besoin de ça et il nous a titillé pour cette excitation, comme je l'avais dit, d'être capable, il nous a dit d'être capable de la gagner. Au début, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Puis, tout lui donne raison, mais là, ce parti, elle est folle. Je rajouterai sur ce qu'elle dit Greg. Je pense que vraiment, on peut être en mode monstre et on est très dur à jouer. Sur les portées ou quoi, je suis garanti que l'énergie qu'on aura pris sur la première mi-temps, sur les 50 ou 60 premières minutes, au bout d'un moment, tu le payes, quoi qu'il arrive. Et je suis forcément beaucoup de fierté sur l'ensemble du groupe. Je pense qu'on a un groupe très fort, mystiquement, mais humainement, on est capable de faire des choses au-delà d'une simple amitié qu'on peut avoir. C'est ce que le coach cherche. Je peux vous assurer qu'en ce moment, je ne joue pas avec des copains, je joue avec des frères. Rajouter que quand on voit à la fin du match des mecs comme Teddy Thomas ou Pierre Popelin qui pleurent, alors que nous on ne comprend pas ce qui se passe, mais ça prouve vraiment que c'est pas un groupe de coéquipiers comme ça. Congratulations. Can you just clarify, did you feel the lack of respect from Leinster playing very suggested that you feel respect by David Ryan process that? Where does that come from? Yeah, I got word of it on the pitch. He just, obviously my captain, very close relationship. Saw bizarre action when you go for a toss. Normally you engage eyes, but no eyes were engaged. So Greg was disappointed, let down, and there was a little bit of that in terms of obviously Leinster were the home team, but in terms of accommodation for the families and post-match gigs, it was, I think we're in Lansdowne. We can't even get a room in this place. So,
it's disappointing that fun, but we got to accept that we're seen as the little team, but that's about to change. And you just has, on a personal level, you've achieved so much both as a player, you've won twice as a player now as a coach. The way you want to play, where you want to play this kind of six for you? I haven't even thought, because it never really became an issue till, we scored and Antoine kicked a pressure conversion, which is a belting kick, it's a great kick, but I think there's still 8 minutes left, is there? It's a long time in rugby in a one-score game, and obviously Leinster bombarded our line, and I can't wait to watch the video how we kept them out. And then, I think it's very unfortunate for Mikey Alatoa. Just, you got to come in at that pace to shift bodies. Unfortunately, he just got probably his angle wrong, and it's a head collision and it's a red card. So it's desperately disappointing for him, because he's a good guy and plays with aggression, but he's very, very fair. But that was obviously a huge moment for us. But I think you saw, as Greg said, the composure of, we call them deciders that come in. I think we threw 1 or 2 balls to the top of the jump at 17 metres and got our drive going again and closed out the game in that regard. That, for me, epitomises a team that believe in themselves, and it's spectacularly good what happened today for this group, 17-0. But data for everything, but you don't have data for character. Hi, congratulations to the question to Ronan, and what's next in Rochelle? For me? Exactly. Yeah, it's the group is progressing. These boys have placed us in a semi-final direct, so on n'a pas fait le planning, mais je pense faites certains dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et peut-être un Captain Run, on joue quand? Dimanche ou samedi? Dimanche. Ok, mais c'était pas important, parce que le seul match important c'était aujourd'hui. Maintenant, on aimerait rentrer à la porte pour profiter d'un bon groupe. Mais dimanche, pour le moment, c'est pas intéressant. Ronan, on a un petit peu parlé de l'évolution, l'ascension de ce club. Vous avez tout vécu. Est-ce que vous étiez dit, quand vous êtes arrivé dans ce club, que vous alliez vivre, connaître ce destin-là? Non, forcément, jamais. Je ne pouvais jamais imaginer que le club allait grandir aussi vite, se structurer, avoir des joueurs top classe mondiale, comme dit Roger. Et avec, je pense qu'aussi, il faut féliciter le staff pour toute la préparation. À chaque fois, c'est très froid et très précis, et je pense qu'on a besoin de ça. Comme il dit, les émotions, c'est pour après. Et je pense que la semaine a été très bonne. Et sur la progression du club, non, forcément, c'est quelque chose de fantastique. C'est allé très vite. Et comme je disais, je pense qu'en ce moment, s'il faut être à un endroit sur les tribunes ou sur le terrain, c'est au stade Marcel de Flandre. Question pour tous les trois. Donc, la saison dernière, là, vous êtes déjà qualifié pour les demi-finales. Est-ce que le bonus de doubler, c'est un objectif cette saison, très clairement? Pour le respect pour cette compétition, j'ai aucun intérêt de parler de ça. On va vraiment rester dans le moment, profiter de ce qu'on a fait aujourd'hui, et pendant la semaine, on va faire un résumé avec les leaders, qu'est-ce qu'on aimerait faire cette saison. Mais c'est 2 heures après une finale de Champions Cup, on doit penser qu'est-ce qu'on va manger ou boire ce soir avant ça. Just for Ronan and for Greg, congratulations on today. Looking slightly further afield, this is a Leinster team that have been packed with Irish internationals. You've come to their home ground and won. You've not only won the Heineken Champions Cup,
Have you also, in a psychological way, done a little bit of damage to their preparation in terms of the World Cup, or has it got absolutely nothing to do with it? Well, I think different competition, different preparation as well. I think it's too early to speak about the World Cup. Just like Roch told us, of course, it's an Irish back in front of them. We've got French front row. We've got Wilkinson, Wallabies, Saz did some Barbarians game. The back row we've got the Fijian, Paul Boudin, who did some weeks with the French team as well. So we have a great back as well, and we didn't want to stay in this comparison. But to come back to the question of the World Cup, I think too early to speak about it. We built our week on that, to be fair, and the fact that trying to for the players to understand that obviously they can't play a World Cup because of their nationalities, but I feel that there was a group there that can contest against the best teams in the world. So Greg, with the best 7 in Bottia, with Skelton in 5, Antonio on 3, Carbarlo at 9, Astvay in 10, the French 12, an Australian, Samoan, brilliant 13, 2 South African wingers, and Brice Dulin 15. So as brilliant Lou said in Joel Sclavi, Georges-Henri Colombe is about to, if he wants to, move his ass and do good stuff. Canton was brilliant. Alton Delan had a point to prove, and he proved it brilliantly. I'm delighted for him. He was top, and we can't play test games, but I think we felt that we have a test team. You're very happy club and trees tonight, and just mentioned Alton, but you constantly talk about your squad very effusively and about respect, not just today, but every day. You talk about the quality of the players and the spirit in the club. What would your advice be to a young coach coming up, even if they're coaching underage? What are there 2 or 3 things that you would advise a young coach? You have to have fun, you have to enjoy it. And once you establish your values, I think the boys would buy in. And one more question, maybe Gregory. On the 65th minute, you were 26-20 down. You had a penalty. I think a lot of teams would have gone for the kick, but you went for the corner. It was a similar moment. Was there any debate around going for the corner, or the shot go? Of course, before taking this kind of decision, watching the big men, watching Winnie, watching Will, watching Borga as well, and they all agree with me. That's what I mean. With lots of humility, we are really sure of our strength. And I think the drive today was one of our strengths. So we knew as well that if we take 3 points, we have an exit to deal with it. So we just enjoyed and being in the half and in the 22. Ronan, hi. You referred to your unique culture a bit earlier. If I remember right, a year ago you said that the team could be remembered as bottlers if they didn't win the final because of the previous disappointments. And you just said that it would be easy for players to jump ship today. Could you give us some insight, please, into how you have created that resolve in the team, how you've built the mentality, the caring element you just talked about that's carried you to these 2 titles? I think the 2 boys here have big roles because you need buy-in, obviously. If you don't have buy-in from your leaders or your senior players, you're dead. So I think what they like is probably consistency of behaviours. So people talk about being disciplined today, but it's talk. Discipline is an act, so it's of preparation, of pictures you give to the referee, and you try and get better every single week. So we talk about that, but we also, I suppose, review it. And
you can't be good at everything. We try and highlight what we want to get better at, and then we either get a nod of approval from the boys, or no, Roger, I think you should take it this way. We'll do it a bit like that, and I think it's been good in the fact that we've had a lot of time off. The boys enjoy time off, but then they train hard and they like being together. But we put a huge emphasis on buying good people, so it's brilliant in the fact that we don't have any bad eggs in our squad, which is a crazy thing to say in French rugby. We do not have any bad eggs, and it's wonderful. And they all want to get better. There's so many fellas gutted. This week was horrible because only 23 can play, and I've got to front those conversations, not the assistant coaches. That takes energy. You're essentially knifing a guy into the stomach to say, I don't have a place for you. So everything he stands for, all his self-belief, all his values, you've just destroyed in a 10-second spurt. That hurts me, that hurts him, but we try to make sure that everyone gets a shot, and when the boys have got a shot, most of them have taken their chance and they've made the place better. Ronan, you had a surprisingly calm conversation with Jerry Flannery before the game, in which you said you had a designed plan that you had great faith in. If you just call it Plan A for a minute. Plan A was in place, then Plan A was in place when you were 17-0 down, and Plan A was in place after half-time, and Plan A was in place at the end. If all politics is local, was Plan A Jonathan Ryan designed 4 Paolo Collins, 4 Dennis Leamy's, and a 6-2 split on the bench so as to go in a straight line through Leinster? Was that the plan? No, because I think that's that's the perception, but we actually, because we think the opportunity or the positive in everything, we were the first club to have a 6-4 split. So you're obviously only allowed to have 8 replacements, but we actually had 6-4. So we had the pack, and then we had our backs were Thomas Bergeron, Jules Favre, Lavinia Bottia at 12, and Paul Booty on 11 or 14. So we ran that combination yesterday, and the boys were kind of looking at me going, what's this mad Irishman doing with this combination? But that's what's got to happen. We had Dylan Lades at 10, because if UJ gets a belt or if Antoine gets a belt, Dylan is into 10, and then you have Booty on the wing, Leps at 12, Thomas at 9, Jules Favre at 12 or 13. So you can't just expect it to work if you haven't talked through it. So we may turn that into a positive, because obviously it's a big thing in French rugby with 5-3, and you can't go into a European game with a 6-2 because it's very risky. So I like the idea of telling the boys, well, we're actually going 6-4, and amazingly, I think all the backs played 80 minutes today, didn't they? There was no, which is such a downer for Thomas Bergeron and Jules Favre, but that's just the way of the game, you know. It was just guys in form, but I mean, there was maybe a reason to give Jules Favre a little bit of a gallop for Jonathan Dante and he probably made a tired decision, which thankfully didn't prove costly. Bonjour, Grégory, j'ai une question pour toi d'abord. Est-ce que tu peux me parler de l'impact et l'apport que le joueur aujourd'hui dans le match, et comment tu as vécu cette action dans ce choc, je crois que tu arrêtes le jeu. Une autre question à Ronan, jusqu'où tu penses que cette équipe peut aller? Vous n'avez pas l'air rassasié, jusqu'où elle peut aller? Jean-Henri, c'est un joueur qui, je pense, a énormément de potentiel, c'est une force de la nature. Comme dit Ronan, quand il a envie, je pense que rien ne peut l'arrêter. Et c'est vrai que sur cette action, ça fait peur, parce que quand on voit un colosse comme ça en croix au sol, c'est surprenant, et c'est vrai que je me jette dessus pour essayer de le protéger, ou enfin, je sais pas ce que je fais, mais c'est un peu la panique. C'est vrai qu'on oublie un peu le jeu et le rugby quand on voit ça. Donc voilà, après ça a été très bien géré par l'arbitre et par tout le staff médical qui est rentré sur la pelouse. Donc, plus de peur que de mal, mais voilà. Last question for Rochelle.
I'm sure you have Matt there standing by your own. One more. You mentioned that this is just the beginning, and you have to celebrate tonight. But how confident are you that you can create a dynasty, an era, a legacy as a club? Yeah, that's the plan, obviously. But there are tiny margins. You look at it today. You know, this bus goes home happy, their bus goes home devastated. It's brutal in that regard. So, what's important, I think, as Greg said, that we did learn losing a top 14 final. We did learn getting beaten in Twickenham by Toulouse. But you nearly have to be ruthless in your head as the coach to kind of go, stop. This is finals footy. Finals footy is different. You need to understand that what happens during the season isn't good enough or won't be good enough on a semi-final or final. And considering what was thrown at this team today, it's incredibly positive. Imagine their belief after that. It should be sky high. But one thing will bring you down to earth will be the top 14 when you come up against the same size men and they belt the shit out of you. So that will test us. But you know, we've started well. We've got to jump on other teams. We've got 2 in the bag out of 2. It's fantastic, and the staff and the boys deserve huge credit.